Afrika ya Mashariki. Hujambo na karibu katika taarifa za awamu ya saa 7 ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka studio zetu za hapa kaunti ya Nakuru, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Mhubiri tata Paul Mackenzie na wenzake wafikishwa mahakamani kusomewa mashtaka ya mauaji katika mahakama ya Malindi. Mkewe naibu rais Dorcas Rigathi awahimiza vijana kujiepusha na utumiaji wa mihadarati. Please, I beg you, stay sober. Wabunge mbalimbali walalamikia kucheleweshwa kwa fedha za hazina ya kitaifa ya maendeleo ya maeneo bunge. We have appended our signatures to request the Speaker of National Assembly to recall the House, the National Assembly, so that we can discuss the issue of disbursement of NGCDF money. Karibu sana mpenzi mtazamaji, vidokezo hivyo viliweza kutiwa saini ama sauti na Paul Kirobi. Karibu tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Chichi Josephine, na tukitanguliza ni kwamba wabunge wa mrengo wa upinzani sasa wanamtaka spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kuitisha kikao cha dharura bungeni kujadili hoja ya kutaka kumbandua waziri wa fedha kwa madai ya kucheleweshwa kuidhinisha pesa za maendeleo ya maeneo bunge NGCDF. Kwa mujibu wa mbunge wa Matungulu Stephen Mule, tayari wabunge wametia saini ombi la kutaka spika kuitisha kikao cha dharura kujadili suala hilo la kucheleweshwa kwa pesa za NGCDF, hoja ambayo inaongozwa na mbunge wa Embakasi Magharibi Mark Mwenje na mwenzake wa Rarieda Otiende Amolo. Mule amesema kucheleweshwa kwa pesa za NGCDF kumekwamiza shughuli za masomo katika maeneo bunge nchini. There is a thorny issue within the flesh, that is the issue of release of CDF funds to the constituencies. I know members in Nairobi, and some of them are also calling me. We are probably meeting today or tomorrow. We have already appended our signatures at the petition which has been done by our whip, Mheshimiwa Mwenje, and through the coordination of Mheshimiwa Otiende Amolo and the leadership of the House. We have appended our signatures to request the Speaker of National Assembly to recall the House, the National Assembly, so that we can discuss the issue of disbursement of NGCDF money for members of the public and members of Parliament to be able to get back to the constituencies and assist parents who are suffering under severe economic times to take their kids to school, to make sure that at least those students who are supposed to benefit from this money, they get the money. And we are not going to relent this war. And I want to urge Professor Ndungu and the Treasury, you either give us good news or we impeach you. Because you know very well January money must be released to the constituencies. You promise we'll have money by 20th of December. Today we are speaking, it's almost 15-20 days down the line and there is no money at the constituency level. Na kwingineko mtazamaji ni kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu, katibu mkuu wa elimu Belio Kipsang, pamoja na afisa mkuu mtendaji wa benki ya KCB Paul Russo wanatarajiwa kutangaza wanafunzi waliofaidika na mpango wa ufadhili wa elimu mwaka huu. Mpango huu ni wa wanafunzi ambao wanajiunga na shule za sekondari. Wanafunzi hao wanaojiunga na kidato cha kwanza wanatoka katika familia zisizojiweza kifedha. Aidha, wafadhili wanasema kuwa wanafunzi hao wanatarajiwa kutia bidii shuleni. Hebu tufululize moja kwa moja tuweze kusikiliza. The vulnerable runners who attained 280 marks and above in the 2023 KCPE examination. For affirmative action, candidates with special needs and disabilities who attained below 280 marks were also eligible. Runners from vulnerable and marginalized groups with 250 marks and above were also eligible. I wish to encourage other partners in education to step in
and provide scholarships to our needy runners to ensure we achieve the 100% transition policy and leave no one child behind in our education system. The government of Kenya recognized the role of education in transforming our country and positioning our young people on the path to success, and thus providing the country with a skilled workforce, which is our greatest asset, given the youthful nature of this country. A skilled and knowledgeable workforce is essential for attracting investment and driving economic growth. Education can help equip individuals with the necessary skills to contribute to the development of Kenya and the region. For this reason, the Kenya Kwanza administration has heavily invested in the process of implementing various education reforms, many of which are an offshoot of the Presidential Working Party on Education Reforms. I don't have to go to each and every one of them, but you know, they are far-reaching reforms, right from basic CPC, which we have been on the course of implementing, tertiary, our TVET institutions, we are implementing that. Even yesterday, when we were in Nandi and the parts of Wasingishu with this excellent president, we are following that to make sure that this country is able to produce the kind of manpower that we require, because the only most important resource that we have is none other than the human resource. And that's why, including university, we have come up with reforms which will ensure stability and also that our universities are able to provide the kind of quality education that we so much require. Given that, the 2023 KCPE code was derived under the 844 education system, where 1,000 scholarships will go a long way to push the 100% transition, since the government wants all the candidates to join Form 1, and there is no room for any one of them repeating Class 8 as was the case previously. I'm also happy for the support extended to students across all tertiary levels, not limited to university education only. The standards of international skills and professionalism are becoming more and more competitive. At the same time, the global economy is demanding the development of skilled human resource in an environment of innovation, values, integrity, among other parameters. Under the CPC, the government hopes to reduce wastage and ensure each runner has options for utilizing their talents. The CPC recognizes individual child endowments and infuses the aspect of lifelong learning, values, entrepreneurship, and innovation. Our goal is to create pathways in the education and the training system with progression on student endowments. Over and above the CPC, we have also initiated major reforms in vocational education and training to harness youth potential and deploy it in various economic sectors. The introduction of student athletic program is aligned the CPC curriculum through recognizing talent as an educational pathway. As you are aware, mtazamaji, kwenye ni kwamba familia ya msichana aliyeuawa kinyama usiku wa Jumamosi katika eneo la Roysambu na mabaki ya mwili wake kupatikana Jumapili asubuhi
ukiwa umekatakatwa vipande vipande, imetoa taarifa kwa vyombo vya habari. Familia hiyo inasema kuwa mshukiwa wa mauaji ya mwanao alidai shilingi 500,000 kutoka kwa familia hiyo chini ya saa 24 kabla ya kumwachilia mwanao. Kulingana na taarifa ya familia, msichana huyo wa umri wa miaka 20 alikuwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye alitarajiwa kujiunga na mwaka wake wa 4. Kulingana na familia ya Rita Waeni Mwendo, aliondoka nyumbani kwa shangazi yake eneo la Syokimau Jumamosi ya tarehe 13 ambapo alitarajia kukutana na rafiki yake ila hakurejea tena. Familia hiyo sasa inaitaka idara ya polisi kuharakisha uchunguzi wa kisa hicho, wakitaka washukiwa wa mauaji hayo ya kinyama kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba huku baadhi ya wanafunzi wakiendelea kujiunga na kidato cha kwanza, mwanafunzi mmoja Davin Musoma amejawa na dhiki si haba. Zingatia haya. Davin aliibuka wa kwanza katika shule ya msingi ya Mogorwa iliyoko Tengez, Baringo ya Kati. Alijizolea alama 382. Hata hivyo, ndoto zake za kujiunga na shule ya upili ya Nanyuki zimegonga mwamba, familia yake isijue la kufanya. George Marenga anaarifu zaidi. Wengine wanasoma, mimi niko nyumbani, hakuna kitu nafanya sasa, na wale wengine wanasoma. Machozi na dhiki. Ya nami nataka nisome. Sasa nasikia bye. Ni mchanganyiko wa hisia ambazo anapitia Davin Musoma. Tunapokutana na Davin kwao nyumbani eneo la Baringo ya Kati, tunampata na mama yake. Davin anashikilia matokeo ya mtihani wa KCPE aliyofanya mwaka 2023, na kulingana naye hamna la kufanya ila tu kutazama karatasi hizi kila siku. Alikuwa na matumaini ya kujiunga na shule ya upili na kwamba wakati kama huu angekuwa ameshika kalamu na daftari akiwa darasani. Alikuwa na 32 marks. Akaitwa Nanyuki Boys High School. Na kujua naona itakuwa ngumu kiasi kwa wazazi hawana pesa. Hapa ni nyumbani kwao kaunti ya Baringo ambapo Davin anaishi na ndugu zake 7. Hali ngumu ya maisha imesababisha ugumu wa kupata mahitaji ya msingi na mamake hanabudi kusakasaka chakula ingawaje kidogo, angalau kuwa na tonge la siku. Na hiyo shule hata sijui iko wapi. Na mtoto naona alifanya mzuri. Na anataka aende shule. Nikijaribu kumweleza maisha yetu vile tuko, mtoto anasema shule yangu lazima niende. Davin alisomea shule ya msingi ya Mogorwa eneo la Baringo ya Kati, sio mbali sana na nyumbani kwao. Mwalimu mkuu wa shule hiyo amemsifu kama mwanafunzi aliye na bidii mithili ya mchwa, na amekuwa akipata alama za juu tangu kujiunga na darasa la kwanza. This boy is a very hard working boy, is disciplined, and when we was here he used to tell us that this boy would like to be an accountant in future. Kadri siku zinavyosonga ndivyo Davin anazidi kuona giza kwenye ndoto yake. Hata hivyo, anasema bado ana matumaini ya kujiunga na shule ya upili ya Nanyuki. Waliniambia nakaa nyumbani lakini sikukubali. Wito wake na mamake kwa Wakenya ni mmoja. Naomba Wakenya nilitwa Nanyuki High School, wazazi wana uwezo wa kunichukua pale. Sasa mtu yeyote, mshani yeyote aweze kunisaidia niende shuleni nikasoma ili niweze kutimiza ndoto yangu baadaye. Sasa mpaka hapo tukashito tutafanya nini? Na mimi naona kabisa asipopata usaidizi sioni kama tutaweza. Ni kama anaweza kaa labda tuone njia nyingine, lakini sioni kama
tuko na uwezo wa kumchukua hiyo shule. Yote 9-10 kama wanavyosema wahenga, achanikaye kwenye mpini wa jembe hafi njaa. Devin anatumai kwamba siku moja ataweza kuinua hadhi ya familia yake. Wakenya wote waisana, naomba mnisaidie. George Maringa, TV47. Na tukifululiza hadi katika kaunti ya Mombasa ni kwamba maafisa wa polisi kutoka eneo la Chani, Changamwe, kaunti ya Mombasa wamelaumiwa kwa kuwadhulumu wafanyi biashara katika eneo hilo wasipotoa hongo. Hii ni baada ya afisa mmoja wa polisi ambaye anasemekana kuwa na sifa mbaya katika kituo cha polisi cha Changamwe kumchapa mzee mmoja kwa rungu na kumuumiza uso. Hii ni baada ya mzee huyo kuuliza afisa huyo wa polisi kwa nini amewakamata vijana wake wa shule ya upili. Mzee huyo anasemekana kufukuzwa na maafisa wa polisi alipoendea fomu ya P3. Shirika la Muhuri limemtaka Inspector General wa polisi Jafeth Kome kuwajibika kutokana na ongezeko la maafisa wa polisi wanaoitisha hongo kwa lazima. Tarehe 11 mwezi huu saa 11 tukielekea saa 12 niliambiwa watoto wangu wameshikwa wawili. Na nikatoka kwa nyumba nikakuja nikakuta wanafunganishwa na mishipi yao na vijana wengine. Mimi nikawafuata polepole mpaka mahali kunaitwa TCA. Nikaenda nikauliza afisa wa polisi, hapa ndio hao vijana wamewashikia nini? Aliniambia usiniulize maswali na akanichapa hapa kichwa na ile nyinyi ya Masai. Mpaka hiyo njiche ikawa sioni. Kama pale kwangu tunakosania na askari. Ni wako na list. Wapitie usiku wapitwe 500. 400. Mimi nalipa biashara zangu zote nachukua license. Zamba, sa Mapuru, niko na license. Sasa hii mambo ya polisi kupitia huku usiku wakiokota hela. Sasa tunalipa polisi ama tunalipa county license. Uchumi sasa uko vibaya sana. Na ikiwa kuwa wale wafanyabiashara wanasimamishwa kufanya kazi kwa sababu ya kutoa hongo, tunasema haitafanyika. Na sasa tuko hapa chini ngangari. Pia nataka kusema hivi, kuna ofisa anaitwa Inspector Musyoka hapa Chani. Nasikia yuko notorious sana kunyanyasa wafanyikazi. Hii ni warning na sasa tuko na yeye. Tuta make sure ametolewa hapa Chani Police Station, wafanyikazi waweze kupata amani ya biashara zao. Sisi kama shirika la Muhuri, kesi ya Martin tumechukua na tuta make sure tumeenda kotini na wale polisi wote waliohusika kumuumiza na kuharas watu wachukuliwe hatua za kisheria. Tunamwambia bwana Josephat Koome, Inspector General of Police, lazima angalie rogue police. Polisi wengine wanaumiza watu na kuibia watu au hawafai kuwa katika service. Vile vile tunataka shirika la IPOA waingilie kati, ingawa tusharipoti kesi hii kwa IPOA lakini inachukua muda. Nimepata malalamishi kuhusu ofisa mmoja inasemekana alidhulumu mfanyabiashara mmoja Chani, lakini ningesi mwenye huyo mfanyabiashara akuje kwa ofisi yangu anieleze hiyo malalamishi yake ndio tuchukue hatua. Kwingineko mtazamaji ni kwamba mkewe naibu rais mchungaji Dorcas Rigathi amesema kuwa atahakikisha anapigana na swala la mihadarati miongoni mwa vijana nchini. Akizungumza na wanafunzi wa chuo kikuu cha Embu, Bi Dorcas alifichua kuwa bidii yake katika vita dhidi ya ulevi ni kutokana na kumpoteza kakake na shemeji wake kwa ulevi. Mmoja wa vijana aliyerekebika kutokana na uraibu wa pombe, Godfrey Mwago, aliomba vijana kujiepusha na ulevi ambao waliutaja kama chanzo cha maovu katika jamii. Bi Dorcas yuko katika ziara ya siku 3 kaunti ya Embu kuhamasisha vijana kuhusu mihadarati ama madhara ya mihadarati. I don't think that I do all these things without background or without something that has happened to my family. We have lost brothers to alcohol. We have buried them. My own brother and brothers in law. When I speak as one who has knowledge of what that thing can do. Some of them were engineers. The one we buried, another one was a medical doctor in South Africa who died. Please,
beg you, stay sober. Make right decision. Take the time and chance and use them properly. Now, I'm here to briefly tell you about my alcoholism journey. I'm an economist, graduate from the University of Nairobi. I graduated in 2014. I was supposed to graduate in 2013, but due to alcoholism, I got a miss unit and I didn't graduate that year. Since then, after I graduated, I got 2 lucrative jobs, one in 2014, immediately after I graduated. After 2 years, I lost my job due to alcoholism. I stayed at home for 1 year. Luckily, in 2017, I got another job with an NGO. There, I worked just for 1 year. After 1 year, I went into alcoholism again because the money was too much. And in 2018, my alcoholism went deep and it was serious. It became chronic. In 2021, I went back to the village and now I turned into third alcoholic beverages. Nikaanza kukunywa chang'aa na zile pombe zingine watu wanakatazwa. But luckily, last year in March, Pastor Dorcas Rigadi started the rehabilitation campaign. And because I knew that my life was miserable by then, I was very willing to join the program. And in June, I joined Timau Rehabilitation Center. I went to the rehab for 3 months, and in September, I left there. And up to now, I'm very sober, and I thank Her Excellency for that. And since I left the rehab, Her Excellency has not left me. We are with her together in the journey, and we will continue. Now, my advice to my... Na tukifululiza hadi katika kaunti ya Laikipia ni kwamba wakazi wa kijiji cha eka moja katika eneo bunge la Laikipia Magharibi wamefanya maandamano kutokana na ukosefu wa umeme katika eneo hilo licha ya tetesi zao kwa viongozi wa eneo hilo. Wakazi hao wanasema wamechoka na mahangaiko ya ukosefu wa umeme haswa kwa watoto wao shuleni na shughuli za biashara. Tetesi zao kwa mbunge wa eneo hilo Stephen Wachira zimeambulia patupu na sasa wameapa kuandamana kila siku mpaka tetesi zao zisikizwe. Ombi letu kama wakaaji wa maili 7 tuko hapa ama tumeandamana hapa sababu tunahitaji stima. Stima imekuwa kizuizi kikubwa hata kwa masomo ya watoto wetu. Wanachelewa shuleni, hawafanyi homework, kila kitu imekuwa tatizo sababu hatuna mwangaza. Na tuko hapa tumeungana kwa amani ya tukiomba wakubwa wetu na serikali yetu tunayoipenda itupe stima. Tunaona waya za stima zikipita na kabisa hatutaki tupitwe tena. Tunaomba mtusikie wakati huu. Tunapigia mjumbe wetu simu ili tumpatie mahitaji yetu kwa sababu yeye ndiye anasimamia mambo ya stima. Hatukumpata. Jana tulishida hapa tukaugua na jua, tukakosa mtu ambaye angekuja aongee pamoja na sisi. Lakini siku ya leo tumesema ya kwamba lazima tutatokea ili tuweze kupeana mateta yetu, ili tuweze kuwekewa stima. Stima isipite. Lakini tumesema waya hatutakubali ifuke tukiwa hatutawekewa. Tutaendelea kuandamana mpaka watusikie. Na tukienda hadi katika eneo la Nyandarua ni kwamba ikiwa ni zaidi ya siku moja tangu mvua kubwa kusababisha uharibifu mkubwa katika eneo la Mukungi huko Kinangop County ya Nyandarua, wakazi wa eneo hilo hawajapata kutembelewa na afisa hata mmoja wa serikali. Mvua hiyo ilisababisha uharibifu wa mimea, barabara na nyumba, huku huduma za umeme pia zikikatizwa. Aidha, walioathirika wametoa wito kwa viongozi wa eneo hilo kushirikiana na serikali kuu na ile ya kaunti ya ili kuwatafutia msaada wa chakula na malazi. Wakazi hao pia wameitaka maafisa wa shirika la Kenha kuzuru eneo hilo ili kuchimba mitaro ya kuelekeza maji chafu na takataka ambayo yamekuwa donda sugu katika eneo hilo. Jana wakati wa jioni kulinyesha mvua ambayo ilinyesha mwendo wa nusu saa. Hiyo mvua ilikuwa ni mvua kama ya mawe ama ilikuwa ikionekana kama ni mawingu yanatoka mbinguni yanaanguka. Ilinyesha kwa muda mfupi sana, lakini wakati ilinyesha ilijaa kwa shamba, ikajaa kwa juu ya nyumba, juu nyumba nyingi hata zenye zimejengwa za mawe na mabati ambayo sio kuu ilipomoka. Haya mabati yaligonga na mawe ya mvua
ikawa na mashimo. Kwa hivyo hata hatukulala kwetu nyumbani, tulienda kuomba mahali ambako hakukunyesha juu mvua ilikuwa imejaa kwa nyumba. Kwa shamba tulikuwa tumepanda viazi, kuko na mahindi ambayo ilikuwa karibu kukomaa, kulikuwa na miti jugu na yote iliharibiwa na hiyo mvua. Mashamba yetu imeathirika sana. Juu sasa tulikuwa na tarajio tungepata mahindi, na hapa hata nyuma yangu mnaona vile mahindi imeharibika. Mboga zimeharibika, viazi, miji, hata kila kitu. Sasa sisi tunaathirika, tunaelekea kuathirika hata na njaa sababu hatuna chochote. Tulikuwa tunategemea tutavuna ama tupate chakula cha kujitegemea. Sasa hatuna chochote. Sasa tunalilia county government, hata serikali kuu watusaidie kwa drainage ya barabara sababu barabara iko hapa, drainage yake ni baya. Kwingineko, mbunge wa Ugenya David Ochieng amehimiza walimu wakuu katika eneo bunge hilo kuruhusu wanafunzi kuendelea na masomo hadi kiwango kinachofuata cha JSS huku wakisubiri serikali kuu kutatua mizozo iliyopo. Ochieng amesema anatarajia wanafunzi wote kujiunga na gredi ya 7 na ametaka wakuu wa shule kutohangaisha wazazi. Alizungumza hayo akiwa shule ya Sega Township alipozindua mpango wa ufadhili wa masomo. Naibu kamishna wa kaunti hiyo ndogo ya Siaya, Jonathan Kipto, kwa upande wake ametaka chifu na wasimamizi wa kijiji ama vijiji kuhakikisha hilo limetendeka. Najua kuna changamoto katika mambo ya CBC. Mambo ya junior secondary, junior inaitwa class what? Grade 7 and 8. Na huyu mungwana ameongea vizuri sana kuhusu mambo hiyo 7 and 8. Na nahimize walimu wakuu wa primary schools and now the junior secondary schools. These kids are the same ones you've had last year. These kids have the same parents they had last year. These kids have the same names they had last year. These kids are the same kids you had last year. The same kids. Wacha wakuje shuleni tu. Let them just come to school. Mambo ya lazima kuwe na longi, lazima kuwe na uniform mpya. Tuachane nayo. Mzazi akipata second term, third term alete. Lakini for sasa wacha wakuje shule wasome. Let us not allow the confusion in government and programming to keep our kids in school, at home. Allow them to come. Na nyinyi watu ya NGAO, hiyo ni kazi yenu sasa. Wanafunzi waende shule. Si hii wiki sasa ni second week ama third week. Waende shule. Anywhere there's JSS, we want a 100% transition. Grade 7. Kuna watoto wanaenda grade 7. Junior secondary school. Madam Director, najua kuna watoto hawajaripoti shule mpaka sasa. Najua. Na unajua hatuwezi ruhusu hiyo. Watoto wote ambao walikuwa grade 6 waende grade bila nini? Bila masharti. Najua nikiongea hivyo teachers wanaanza kuniangalia na kusema sasa huyu anatuambia nini? Bila masharti. Mtoto aingie wapi? Grade 7. Mtoto alikuwa class